Hello guys, back again with me, Chamis Tikauna. Today we're going to talk about this kind of topic that I really don't want to talk about, but since a lot of people have been asking me about this topic, I'm saying, okay, why not? The topic is about aspek, masa orientasi siswa, or whatsoever in your university call this, karena we realize dalam waktu-waktu dekat ini atau bahkan dalam bulan ini kalian pasti sudah ada atau yang lagi ikut ospek. So I'm going to strip it down for you. This is my humbly opinion, okay? I don't follow ospek. Maybe I do, tapi untuk universitas I don't follow. Karena ada beberapa ini karena based on my experience and I know that this doesn't comes up with a very good benefit, so I just don't think I have to follow. So this is my opinion. If you don't like it, you can close this video. But if you like it, please thank you so much for watching. Don't forget to press the subscribe button. I love you guys, Fabi people. So let's just strip it down. Okay. Ospec. The first question is, did I do that? Yes. Waktu zaman SMA, ospeknya sih waktu itu sekitar 3 harian. But it was like perpeloncoan and they ratherly made a fun of us, you know. Dan waktu kuliah, itu ospeknya dibagi 3. Ada yang universitas, itu it takes like 3 days. Aku berkuliah di salah satu universitas di Surabaya, as you can know. And di universitas gue waktu gue masuk, itu ospeknya dibagi jadi 3. Itu yang pertama universitas yang besar dulu. It was takes like 2 or 3 days if I'm not forget. It was like a welcoming party for the newcomers. Itu terus ada lagi yang namanya ospek fakultas. This is like okay, I mean like I gotta know the rules, I gotta know how to play here, I gotta know what's do and what's don'ts, and so yeah, I follow this. I think this is great. Dan yang terakhir adalah ospek jurusan. This is the thing that I don't follow. I don't really following them. I don't even joining them. I don't even join their stupid fraternity nights. I just don't, because I have my own opinion. And please, if you are with me, thank you so much for watching. But if you are not with me, please just shoo away. So the thing is, first of all, senior lu pasti bilang kalau ospek itu penting banget. Oh my god, come on, yes it is. Karena kalau dia nggak bilang begitu, ospeknya sepi, nggak ada yang ikut. Dia mau ngospekin siapa? Nggak ada. Oke, penting banget. But pentingnya sejauh apa, we never know. Yang kedua adalah, yang berikutnya adalah, most of people think that ospek is funny. Well, I don't get this. You know, I don't get this description of funny thingy. I mean like, aku melihat seorang memperpelonco juniornya and they made fun of it. It is bullying. It is absolutely bullying, and I'm anti-bullying. Dan they think it is funny. I don't get where the funny things comes from, and I don't get it at all. Terus mungkin mereka lucu karena as a senior ngerjain juniornya gitu kan, dia disuruh bikin ini, bikin itu, bikin ini, bikin itu. It is nonsense. Trust me, honey, it end up on trash can, inside of a trash cans. Bahkan ada untuk yang jurusan ini, for my major itu kebetulan sekitar setengah semester kalau nggak sampai 1 semester, if I'm not forget, you know. Dan ada juga temen gue dari universitas lain, it takes like a year or 2 to be accepted as a civilized people right there. I don't even know what to say anymore, because I think that is stupid. Okay, silly fact and silly experience. The first one is bikin solid. Well, at least this is yang selalu dikatakan oleh senior lo, ketua acara ospek lo harus solid sama teman lo. Oh okay, solid ini sejauh apa sih? How you make me solid with my friends? Because solid menurut gue, solid itu
antara teman dengan teman, friends between friends, trustiness between trustiness, fights against fights, and it's gonna be like, there goes the solid thing. Grown up and mature, there goes the solid. Solid doesn't come up like a whole year of ospek, it is not. A whole year of perpeloncoan, dengan lo mungkin merasa lo senior, jadi lo nindas junior lo supaya mereka merasa sama, mereka bisa solid. It is not. It is fucking idiot stupid. That's what I thought. Terus bikin solid. Waktu lu ujian, solid. Oh oke. Maksudnya supaya lu nyontek sama temen lu. Terus waktu lu ujian skripsi juga begitu juga. Bego. It is not. Di saat lo kuliah, bikin solid. Mungkin gak semua anak have a really good grade. Come on. Like friendship, pasti ada in one gang, they're gonna be like a person or two yang tidak bisa mumpuni dengan yang lainnya. Then they're gonna be like graduate late. And I mean like, solid? Is that what you call solid? Oh my god, that fucking no. Di saat lo kuliah, semua berubah menjadi individual. It is all about you, not your friends, not your senior, not any other stupid that you're going to mention later on. Okay, let's just strip it down to the second one, mengenal dosen. Well, maybe this one, karena aku juga nggak tahu sih mengenal dosen ini akan sejauh apa. But what I really think is mengenal dosen, you don't need this aspect to know your dosen. Karena mengenal dosen gampang, lu tinggal ketok pintu di depan ruangannya, lu kenalan, lu tanya dia major class-nya apa, dan dia ngajar di kelas apa, done. You don't have to follow this aspect to be like that. Terus yang ketiga, mengenal senior lo. Oh my god, senior lo narsis ya, pengen dikenal. Kenapa nggak senior lo suruh bikin vlog kayak gue aja? Biar tambah terkenal. Ya nggak? Karena it is so narcissistic and I don't know, you want to be known by your junior? What was that? What the fuck is that? Honestly, I don't get it. And I don't like it. Oke, dan mengenal senior, oh my god. Ada yang bilang gue katanya, senior lu itu saat lu lulus, mereka bantuin lo buat cari kerja. Tai. They're not. Actually, I found my own with my own volition and with my own will. Senior gue gak kenal. Ya mungkin ada di luaran sana, senior akan membantuin lo waktu lo cari kerja. The percentage is gonna be like 0.0000000 infinity 1% from your entire life. Jadi kalau lo percaya, lo goblok. Senior lo ngebantuin lo saat lulus. Fuck that. I don't think they know you. Yang keempat, nggak ikut ospek, nggak bisa skripsi. Mereka kayaknya dekanat kali ya. Jadi bisa menentukan ada peraturan begitu. Because this is kinda boring and new and stupid for me. Nggak bisa ikut skripsi. Well, pasti di universitas gue sih, dan kebetulan di fakultas gue, itu skripsi, ada beberapa syarat untuk ikut skripsi. Mata kuliah wajib harus sudah keambil, terus harus ada certain numbers of IPK, certain numbers of SKS yang lo harus sudah selesai tempuh, dan baru lo bisa ambil proposal, baru bisa sidang skripsi. But this aspect, this doesn't get you with that. Ini cuman cara senior lo nakut-nakutin lo supaya lo takut dan lo ikut. Ingat kan, kalau ospeknya nggak ada yang ikut, acara itu bakal garing. Okay? Dan mungkin, well I don't know, karena di universitas gue nggak ada yang begini-beginian. Nggak ada yang ospek syarat wajib skripsi. There's fucking no. Dan gue sendiri sudah ngebuktiin, tapi gue nggak tahu lagi kalau universitas lain punya hal yang begini. Well, I don't know that and I don't fucking care because I think it is stupid and silly for having ospek as salah satu syarat untuk menempuh skripsi. It is fucking idiot and stupid. Oke, yang kelima, yaitu silly chores. Silly chores ini macam-macam. Ada yang suruh cari tanda tangan, ada yang lo disuruh bikin buku, yang lo disuruh bikin keple, terus lo harus pakai certain color of shirts on a certain days, terus lo harus pakai pins and straps and stupid shit. I think this is so stupid, you know. Terus lo dikasih tugas-tugas ini dengan alasan bahwa biar kebiasa. Itu kan ya menye-menyenya senior.
biar lo semua kebiasaan nerima tugas bejibun dari dosen lo. Hey, it is not. Yang ada malah lu bikin si junior lu bingung. Bayangin dong, lu punya otak nggak? I bet you're not. Karena di saat lo ngasih tugas ke junior lo, terus dosen lo juga ngasih tugas lagi, it's gonna be like stacko. Oke, dan terbiasa itu karena sudah kebiasaan. Dan it is not coming from your senior, okay? So maybe kalau kalian masih ditakut-takuti harus bikin buku, harus bikin keple, harus bikin ini, harus bikin itu, pakai ini, strip it off, karena I'm pretty sure those kind of things will end up inside of trash fucking can. Di tempat sampah. Ada yang bilang, biar lu kebiasaan kalau dunia kerja begini. Dunia kerja berbeda dengan dunia kuliah dan dunia ospek. Ospek is a dreams and revenge from your senior coming from another senior. Take my words. Terus, nyari tanda tangan senior. Aduh, buat apa? Nggak usah. Buang-buang waktu. Terus, nggak ikut ospek. Ini silly fact yang nomor 6. Yang gue paling sebel kalau misalnya ada temen gue atau adik kelas bawahan gue yang diancam, kalau lo nggak ikut ospek, lo nggak bisa jadi warga jurusan ini. What? Oh, excuse me? Jadi lo rektornya? Karena yang gue tahu sih, untuk menjadi warga suatu universitas, itu pasti lo diterima sebagai mahasiswa universitas ini, jurusan ini. Major ini, S1, S2. Dengan surat itu, tandanya lo udah diterima di universitas itu. Dan lo nggak perlu permission or approval coming from your stupid senior. No, you don't have that. Apalagi untuk yang orangnya yang ospek dalam waktu setahun. Dan lo harus mencari approval mereka untuk menjadi warga. Fucking no. I'm saying fuck you, senior. Karena lo nggak perlu jadi... supaya lo bisa diterima di hati mereka, lo nggak perlu kayak gituan. Yang penting lo kuliah lulus, lo dapet mata kuliah lo dapet A, dapet B yang paling bagus, lo kuliah itu cucu-cucu akan keluar dari pintu. Bye. Dan alasan begini ini yang bikin junior-junior ketakutan. Dan mereka terrified, wah gue kalau nggak bisa jadi warga, gue nggak bisa ke sini. Nanti gue itu. Dan treatment dari senior ini sangat-sangat menjijikkan. I don't like it. I don't like it. I don't love it. I don't fucking like it. So, dan aku ngerasanya kayak, oh my god, what the fuck are you doing? Karena dengan mengatakan hal ini tuh kayak lo selangkah lebih tinggi daripada rektor. Padahal yang nerima mahasiswa kan dari bagian yang ada di rektorat kan, bukan elu. Karena mahasiswa baru pasti bayar SP3, bayar SOP, bayar tunjangan ini, tunjangan itu. Terus why do they need your fucking approval to be warga jurusan? Fuck you, senior. I don't like that. Okay, fuck. Oke, ini adalah, well, dari sekian banyak yang sudah pernah gue alami, ternyata ada satu asas, ada satu fakta dan asas yang gue terima, yang gue pelajarin sendiri dari cecungut-cecungut senior yang aku senior itu, yaitu adalah asas balas dendam. Yes, I'm saying it again, asas balas dendam. How can I jump up into this kind of conclusion? It is because of this. Karena gue dulu pernah digituin, sekarang waktunya lo. Dan lo harus ngerasain apa yang gue rasain. Well, that is balas dendam. I mean like, would you mind to stop being so stupid and stop being so fucking ridiculous? Yang lo rasain ya udah lo aja yang rasain. Bawahan lo, junior lo treat dengan otak, bukan pakai hati. Oke? Dan kalau lo ngerasa lo harus junior lo harus setara kayak lo salah. Hey, hello. Bahkan gue yakin bener junior lo bisa lebih baik daripada lo. In real life. So, bagi kalian yang lagi ngeliat vlog ini dan kalian berpikir untuk, okay, kalau
ospek itu harus karena ada gue dulu pernah diginiin, jadi lo harus ngerasain, apalagi yang cewek-cewek menye gitu-gitu kan. Aduh, fuck you bitches, you don't even step on their shoes, I do believe. Dan I'm pretty sure your junior, you don't know what their futures hold, and so do you. Jadi lo nggak usah sok-sokan jadi Tuhan untuk menjadi, oh my god, lo nggak ikut ospek gue, nggak jadi warga. Fuck you senior, I don't like that. So please stop being this ridiculous, stop being so, I don't know, revengeful. Maksudnya kalau lu pernah merasakan itu, ya udah lu aja yang ngerasain, junior lu nggak perlu juga gitu loh. Buat apa? Itu namanya bullying gitu loh. Pakai pita-pita, ya, terus pakai apa? No, 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 no. Kalau lo yang ngerasain, ya udah, itu salah lo nggak bisa berontak, ya kan? Dan saran gue buat junior-junior, jangan mau dibegoin sama senior. Lu tanya dulu tuh, kalau memang mereka pakai alasan, iya nggak bisa ikut skripsi, nanti nggak bisa ambil skripsi karena ini ada syarat wajib. Lu mending tanya deh ke orang dekanat. Tanya tuh ke dekan lu, bener nggak sih kalimat ini? Kalau itu emang nggak bener dan itu buang-buang waktu, I better say, do not follow that. Do not follow ospek. Because that waste of times. And by the way, when I don't follow my ospek di saat di universitas, gue really enjoy my weekend, dan gue nggak perlu ikutan dibentak-bentakin, dan gue nggak perlu ikutan, I don't know, hiking on the moon maybe, because I was having a very nice time pampering myself. Dan hasilnya, ospek doesn't affect anything. I'm saying anything. It doesn't affect anything. It doesn't affect your life. It is just your senior looking for your attention. So that's all for now. Ladies and gentlemen, Fabi people, I really love you. Thanks for watching. That's my humble opinion. You don't have to say 100% I'm agree with you, MC Kauna. No, you don't have to say that. But I really appreciate if you press the subscribe button below. Thank you so much for watching. Thanks for the like, and see you guys on my other topic. I really love you. Mwah. Bye, Fabi people. Bye. Mwah, 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 mwah.